Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing today? Okay. For for this video, I would like to explain about the second meeting of TOEFL preparation. And I'm sorry, I am late in giving you this video explanation, but hopefully you can understand with my explanation. Okay, for the material, for the second materials, for the second meeting. Jadi untuk materi yang kedua, untuk pertemuan yang kedua uh, ini bercerita mengenai skill yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, skill yang keempat itu di sini dijelaskan bahwa kita harus membuat conclusion mengenai mengenai pertanyaan who, what, sama where. Di sini disebutkan it is common in the short dialogue to ask you to draw some kind of conclusion. Jadi pada umumnya, bukan sangat, tapi pada umumnya di dalam dialog yang pendek itu mengharuskan kita untuk membuat sebuah kesimpulan. In this type of question, the answer is not clearly stated. Dalam tipe pertanyaan yang seperti ini, jawaban itu tidak secara jelas tersirat gitu ya, tidak secara jelas tertulis. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogue. Oleh karena itu, Anda harus membuat kesimpulan berdasarkan petunjuk yang diberikan dari dialognya. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is. Salah satu kesimpulan yang biasanya terjadi pada part yang ini itu biasanya mengharuskan kamu untuk menentukan who the speaker is, siapa pembicara itu, siapa yang lagi berbicara itu, based on clues given in the dialogue, berdasarkan dialog yang diberikan. Nah, di sini salah satu contohnya adalah si perempuan berkata, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class?" Bisakah kamu beritahu kepada saya latihan apa yang saya lewatkan ketika saya tidak masuk di kelas itu, di kelasmu? Kemudian kata si yang laki-laki, you miss one homework assignment and a quiz. Kamu uh, miss terlewat satu PR ya, and a quiz, dan juga satu quiz, katanya gitu. Kemudian pertanyaannya adalah who is the man? Siapa laki-laki tersebut gitu ya. Nah, in your textbook or on the computer screen, you read a newspaper editor, a police officer, a teacher, atau a student. Nah, di sini jawabannya adalah a teacher karena yang orang yang berkata you miss one homework assignment and a quiz itu kemungkinannya adalah si guru ya, gitu ya. Oke, karena di sini clue-nya itu adalah from your class gitu ya, dari kelasmu gitu. Tapi guru ya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini dijelaskan bahwa the clues class, homework, and quiz in the dialogue tell you that the man is probably a teacher. Answer C is therefore the correct answer. Another type of conclusion that is common in the short dialogue is to determine what will probably happen next. Nah, yang biasa terjadi dalam short dialogue itu adalah menentukan what will probably happen, apa yang kira-kiranya akan terjadi next based on clues given, berdasarkan petunjuk yang diberikan in the dialogue dalam dialognya. Misalkan on the recording, you hear a woman, "Are you going to read those books here in the library?" Kata si man, "I think I'd rather check them out now and take them home." Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya, what will the man probably do next? Nah, di sini kan disebutkan I'd rather check them out now and take them, seperti itu. Nah, ini kan artinya are you going to read those book? Apakah kamu akan membaca buku-buku itu di sini di perpustakaan katanya. Kemudian kata si yang laki-lakinya, I think I'd rather check them out now.
Saya kira saya lebih baik bawa mereka pulang gitu, take them home, check them out now itu registrasi buku, check out gitu ya. Kalau di hotel kan check out itu kan registrasi untuk pulang gitu ya. Kalau ini kan registrasi buku di perpustakaan. Nah, berarti jawabannya itu adalah yang D ya, go to the circulation desk gitu ya. Pergi ke circulation desk atau meja administrasi seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, the man mentioned books and says that he would like to check them out now. Since the circulation desk is where you go to check books out from a library, the man will probably go to the circulation desk next. The correct answer is therefore answer D. Nah, kemudian salah satu contoh yang lain adalah seperti ini. A final type of conclusion that is common in short dialogues is to determine where. Jadi ada who, what, where gitu ya. Siapa, apa, dan di mana. Salah satu contohnya ini. Are you going into the water? Are you just going to lie there on the sand katanya. Apakah kamu akan ke air maksudnya berenang atau kamu akan tiduran di pasir? I think I need to put on some suntan lotion katanya gitu. Where does this conversation probably take place? Karena ada air, ada sand, suntan lotion berarti di beach gitu ya, at the beach gitu ya. Oke. Nah, di sini ya, ini conclusionnya. It is common for you to be asked to draw one of the following conclusion in short dialogues. Who is probably talking? What will she or probably do next? Where does they probably take place? Jadi, siapa yang berbicara, apa yang akan dilakukan selanjutnya, dan di mana percakapan itu biasanya terjadi. Jadi, biasanya antara tiga ini. Nah, di sini ada exercise-nya. Yang pertama di sini yang laki-laki berkata, I'd like to deposit this check in my account, please. Gitu. Kemudian kata si womannya ini, would you like any cashback? Katanya gitu. Kemudian who is the woman? Nah, ini ada cashback, ada deposit. Berarti jawabannya yang mana? Ya, a bank teller ya, gitu. Kemudian di sini yang nomor 2, have you deposit your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. Ada next on my list. Ada deposit. Oh, deposit your paycheck yet? No, but that's next on my list. Artinya apa yang dia akan lakukan? Nah, di sini kan next on my list of errands. Nah, nanti akan saya lakukan itu. Apa lakukannya? Deposit the paycheck gitu ya. Nah, apakah ini earn his paycheck? Bukan. Deposit itu kan menabung ya, bukan mencairkan. Write a check for a deposit on apartment, bukan juga, masa di apartemen ya. Go to bank, make a list of errand children, go to bank ya, ini yang paling tepatnya. Maaf. Ya betul ya, go to bank ya. Ya seperti itu. Oke, kemudian di sini nomor 3-nya, did you get the bread, egg, and milk? Now we need to stand in line at the checkout counter. Kata kuncinya ada roti, telur, sama susu. Kemudian stand in line ngantri checkout counter di kasir. Berarti di mana ini? Nah, ini in market ini ya, udah pasti seperti itu. Oke, nah ini adalah latihannya untuk exercise 4 gitu ya. Ini nih. Nah, ini nih. Nah, ini Anda bisa dengerin di sini ya. Kemudian nanti bisa Anda cocokkan jawabannya apakah sudah sesuai atau belum gitu ya. Tapi silakan aja diisi dulu nanti saya periksa ya. Ini untuk latihannya ya. Iya. Jadi untuk latihannya kalau nggak salah ini bukan. Oke. Bentar ya, saya cek dulu. Ini LMS-nya. LMS-nya itu oke, sebentar. Iya. Iya, exercise-nya itu 4 sampai 6 ya. Oke.
Nah, sebenarnya ini bisa kita bahas ya di sini. Oke, saya bahas lagi. Jadi silakan cek jawabannya dengan apa? Bentar. Nggak bisa. Oke. Nah, kita coba cocokkan sekarang ya. Nah, untuk ini exercise 4 ini nomor satu jawabannya ya, Anda bisa dengerin ya, nanti cocokkan dengan jawaban dari sayanya. Nomor satu ini jawabannya B ya, in a biology laboratory. Nomor dua ini jawabannya yang A, he's a pilot. Nomor tiga itu jawabannya D ya, wait until later to clean up. Number four itu jawabannya B ya, in a restaurant. Number five itu B, a shoe repair person. Number six itu C, at a zoo. Number seven itu A, respond to the mail. Number 8 itu C ya, in a theater. Number 9 itu C, let Bob know that they accept his invitation. Number 10 itu A pharmacist. Oke, kemudian skill yang kelima, listen for who and what in passive. Kita harus mendengarkan atau lebih fokus kepada siapa dan apa kalau kalimatnya pasif. Di sini disebutkan it is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. On the recording you hear, man, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? She got a new checking account. Ini artinya adalah a new checking account was open. Jadi multiple choice-nya itu adalah dalam bentuk pasif gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi ya, jadi intinya adalah tidak sesuai dengan yang disebutkan, artinya kita menyimpulkan gitu. Nah, kemudian di sini passive statement-nya, in the dialogue contains passive statement, the answer to the question is often an active statement. Jadi kalau biasanya jika dialognya pasif berarti jawabannya aktif. Jika dialognya aktif jawabannya biasanya pasif gitu ya. Gitu. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian di sini contoh misalkan Alice need to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. What does the man imply? Jadi ini kan bentuknya kan pasif, berarti jawabannya yang aktif. Nah, kira-kira yang mana? Alice education has paid off. Alice institution needs to be paid. Alice has already paid the first piece. Alice has already received the money. Ini jawabannya yang C ya. Oke. Kemudian di sini, have you been taking good care of the lawn? Apakah kamu sudah mengurus lawn? Lawn itu rumput, rumput di rumah, rumput tanaman. I watered it only this morning. Ini kan I watered it aktif ya. Berarti pasif. The lawn has already been watered today. Gitu. Did you hear the news about the child who was lost in the park? Yes, and I heard that she was just found. Pasif. Berarti the child, she heard about the new park. Bukan, someone look at the bukan, the child found her lost, but the child was the last one. I heard that she was just found. Dia baru saja ketemu. Berarti someone located the girl. Ya, gitu. Oke, yang exercise 5-nya ini berarti
ininya nomor 1 itu D ya. If vegetarian food can be obtained. Number 2-nya itu B. The law school accepted him as a student. Number 3 itu A. Mark's plan were cared for in his absence. Kemudian number 4 itu B ya. The storm damaged the trees. In number 5 itu C. Her leg was hurt on a skiing trip. Number 6 itu C. The riders worked the horses too much. Number 7 itu C. He assumed the woman had ordered coffee. Number 8 itu B. The friends parked their car at the airport. Number 9 itu D. Mac was chosen by his classmate to represent them. Number 10 itu D. The insurance company paid for the earthquake damage. Gitu ya. Oke, skill yang terakhir, listen for who and what with multiple nouns. Jadi dengan multiple nouns artinya orangnya itu lebih dari satu. When there is more than one noun in a sentence in the short dialogue, it is common for the answer to confuse which noun does what. Do you know who is in the band now? I heard that Mara replaced Robert in the band. What does the woman say about the band? Mark took Robert's place in the band. Jadi Mara replaced Robert. Mara took Robert's place in the band. Di sini disebutkan who and what with multiple nouns itu when there are multiple nouns in a sentence, it is common for the answer to confuse which noun does what. Jadi biasanya itu membingungkan kalau yang seperti ini ya. Nah, di sini kan kalau pilihan yang A ya, Robert became a new member of the band, tidak. New member itu kan bukan replace ya. Robert took Mara place, bukan. Mara didn't have a place in the band, bukan. Jadi Mara took Robert place gitu ya. Replace itu took Robert place. Replace itu kan menggantikan. Oke, nomor 1. Why is Bill not at work? He's at work this week. His doctor made him take a week off. His dokternya membuat dia harus cuti. Jadi Bill took a vacation on his doctor's order gitu. Ya. Nomor 2 di sini, why is Paul going back home this summer? He's returning to Vermont for his sister's wedding. Dia kembali ke Vermont untuk menghadiri pernikahan saudaranya. Berarti jawabannya yang mana? Yang Paul will be there when his sister gets married this summer. Number 3, did you hear that John's uncle died? Yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. What does the woman mean? Yes, and John was named. John itu dinamai beneficiary in his uncle's will, dalam catatan uncle-nya, surat wasiatnya. John received an inheritance when his uncle died. Seperti itu ya. Oke, kemudian ini exercise 6-nya, nomor 1 itu C, the cab driver waited for the passenger. Number 2 itu B, Jane gave a harp recital last night. Number 3 itu B, the children were forced to go to the bed early. Number 4 itu B, the boy is receiving the ball from his dad. Number 5 itu A, the student were told to go listen to the speaker. Number 6 itu C, ya. The clerk went to the supply room at the manager request. Number 7 itu D. The student put the books on hold for 2 days. Number 8 itu D. Tony became chairman for 1 more year. Number 9 itu C. The judge said that the defendant was a criminal. Number 10 itu D. The woman will serve on the committee. Oke, jadi mungkin itu skill yang 4, 5, 6. Silahkan isi, mudah-mudahan sudah beres ya untuk tugas yang pertemuan keduanya. Jadi nanti saya akan lanjut ke materi ketiga untuk hari Jumat. Thank you for your attention today and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.